Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre experiencias pasadas en español, centrándonos en el pasado perfecto. Simularemos una conversación sobre viajes recientes y actividades, resultando las diferencias entre el pasado perfecto y el pretérito indefinido, que no cubriremos en detalle hoy. Nuestro enfoque estará en usar haber y ser correctamente como verbos auxiliares y en entender las sutilezas de expresar acciones completadas con relevancia en el presente. Vamos a empezar. Ciao everyone, and welcome back. Let's quickly refresh our memories. Remember, Cibo, means food, preferito, is favorite, sapore, is taste, gustoso, means tasty, and ricetta, is recipe. We also learned about the weather. sove, Is sun, nuvoloso, is cloudy, and pioggia. is rain. Today, we'll be building on all of this to talk about our favorite foods. Il cibo italiano è grave molto buono. Il cibo italiano è grave molto buono. Il mio piatto preferito è grave la pasta. Il mio piatto preferito è grave la pasta. Hola, ¿qué tal? ¿Has viajado a algún lugar interesante últimamente? Hola, ¿qué tal? ¿Has viajado a algún lugar interesante últimamente? Sí, el mes pasado estuve en Barcelona. Fue increíble. Sí, el mes pasado estuve en Barcelona. Fue increíble. Figens en como Emily uso. ¿Has viajado? Have you traveled? Esto es pasado perfecto. La clave aquí es el verbo auxiliar haber conjugado como has para tú. James respond con He estado. I have been. Recuiden haber si usa con la mayoría de los verbos para indicar una acción completada con conexión al presente. El mes pasado, last month, es una expresión que une la acción pasada con el presente. Ahora, vimos la conjugación de haber. Estuve. Significa I was y si usaría si el evento no tuviera conexión con el presente. Descubrí muchos lugares nuevos y probé la comida típica. Descubrí muchos lugares nuevos y probé la comida típica. Excellent. James dice descubrí, I discovered. Descubrir es un verbo clave que significa to discover y su participio pasado es descubierto. Luego dice, Probé la comida típica. I tried the local food. Probar significa to try, y es un verbo regular si que su participio pasado es probado. Noten la comida típica, local food. Siempre recuerden conjugar su verbo auxiliar correctamente haber o ser, según el verbo principal. ¡Qué bien! Conociste a gente interesante. ¡Qué bien! Conociste a gente interesante. Sí, conocí a una familia encantadora. Fue una experiencia inolvidable. Sí, conocí a una familia encantadora. Fue una experiencia inolvidable. Aquí, Emily USA. Conociste. Did you meet? Que es el pasado perfecto de conocer to meet. James respond con Conocí. I met. Conocer. Significa to meet o to know a las personas. Una familia encantadora se traduce como a charming family, ampliando tu vocabulario descriptivo. Y por último, Fue una experiencia inolvidable. it was an unforgettable experience. Inolvidable es un gran adjetivo para recordar. Me encantaría visitar Barcelona algún día. Me encantaría visitar Barcelona algún día. Deberías hacerlo. Te va a encantar. Deberías hacerlo. Te va a encantar. Ahora vimos a Emily expresando un deseo con mi encantaría. No nos enfoquemos en esa gramática hoy. James la anima con Deberías hacerlo. You should do it. Esto usa deber, que significa should. Luego, Te va a encantar. you will love it. Noten el uso del futuro aquí, en contrast con el tiempo pasado que hemos estado practicando. Recuerden elegir entre haber o ser según el verbo utilizado. Ya he reservado mi próximo viaje. Ya he reservado mi próximo viaje. ¡Qué genial! ¿A dónde vas? ¡Qué genial! ¿A dónde vas? Today, we'll introduce adverbs of frequency,
Words like siempre, a menudo, nunca, and a veces that frequently modify verbs in the pasado perfecto. They indicate how often an action occurred. We'll see how they naturally integrate with the tense, allowing for more nuanced storytelling about past experiences. Mastering these will make descriptions of your experiences more vivid. ¿Con qué frecuencia has comido paella? ¿Con qué frecuencia has comido paella? Excellent. Note the placement of con que frecuencia. It usually comes right before the verb phrase. Remember, adverbs of frequency generally go before the main verb, but after the auxiliary verb haber or ser in the pasado perfecto. Also, con que frecuencia is an idiomatic expression asking how often. Nunca he probado la paella en Valencia. Nunca he probado la paella en Valencia. Very good. Using nunca with haber demonstrates a clear negation in the pasado perfecto. Observe that the adverb nunca precedes the auxiliary verb he from haber. This pattern is consistent with other adverbs of frequency in this tense. It's a crucial aspect of expressing what you haven't done. A menudo he visitado museos en Madrid. A menudo he visitado museos en Madrid. Perfect. The use of a menudo before he visitado is spot on. Notice how it provides context and frequency. Remember that a menudo means often. Consider adding more details. What kind of museums? What did you enjoy most? This helps build a richer narrative using the past perfect. He buscado vuelos baratos a España varias veces. He buscado vuelos baratos a España varias veces. Today we're focusing on indirect object pronouns me, ti, la, nas, os, les. These pronouns indicate to whom or for whom the action is done. For example, in ti compré un regalo, I bought you a gift. Ti indicates that the gift was bought for you. We'll practice using them with the pretérito perfecto tense. Le he enviado un correo electrónico a mi madre. Le he enviado un correo electrónico a mi madre. Excellent. Le he enviado un correo electrónico a mi madre is perfectly correct. Notice how la precedes the verb he enviado. La is used as an indirect object pronoun when referring to a female recipient. Remember, we place indirect object pronouns before the conjugated verb in the pretérito perfecto. A common mistake is putting them after the verb, so avoid that. Nos ha gustado mucho la paella que hemos comido. Nos ha gustado mucho la paella que hemos comido. Perfect. Nos ha gustado mucho la paella que hemos comido is spot on. Pay close attention to the difference between reflexive and indirect object pronouns. Nos here is an indirect object pronoun indicating that you and I enjoyed the paella. Remember, reflexive verbs use pronouns like me, ti, si, nos, os, si to indicate the action is performed by the subject on themselves. This is quite different. He comprado recuerdos para mis amigos y mi familia. He comprado recuerdos para mis amigos y mi familia. Today, we're introducing the conditional perfect tense. It expresses what would have happened under certain conditions in the past. We form it using haber in the conditional tense, the past participle. It's useful for expressing regret or hypothetical situations that didn't occur. For example, habría ido means I would have gone. Habría estudiado más si hubiera sabido que el examen era tan difícil. Habría estudiado más si hubiera sabido que el examen era tan difícil. Excellent. You've correctly used the conditional perfect. Notice the sequence. Si hubiera sabido if I had known triggers the habría construction. Remember, it's about hypothetical past scenarios. A common mistake is to confuse it with other past tenses, so pay close attention to the context and the si clause. Habría ido. Means I would have gone, and it demonstrates the structure. Habríamos visitado el Museo del Prado si no hubiera llovido tanto. Habríamos visitado el Museo del Prado si no hubiera llovido tanto. Very good, Benito. You've used it perfectly. A key point to remember is that hubiera and hubris are interchangeable in the conditional perfect. They are both correct. The choice is often based on rhythm and flow. Don't get bogged down trying to decide which is better, they function identically. Practice using both to become comfortable.
Si hubiera tenido más tiempo, habría aprendido a bailar flamenco. Si hubiera tenido más tiempo, habría aprendido a bailar flamenco. Today, we'll focus on refining how you detail your past travel experiences using the pasado próximo. We'll emphasize specifying duration and frequency within the context of a trip, adding more nuance to your storytelling. This will involve practicing with prepositions of time like durante during, por, and haste until, demonstrating greater command of the tense. ¿Cuánto tiempo estuviste en Italia el verano pasado? ¿Cuánto tiempo estuviste en Italia el verano pasado? Excellent. Notice how we use durante to indicate a period. Durante dos semanas means for 2 weeks. It's essential to get the preposition correct to convey your time spent accurately. Pay close attention to how the auxiliary verb agrees with the main verb. In this case, estar takes haber. Estuve en España durante 3 semanas y visité muchos lugares. Estuve en España durante 3 semanas y visité muchos lugares. That's a very good example. Now, let's practice incorporating frequency adverbs like siempre always, nunca never, or a menudo often with the pasado próximo to describe habits or repeated actions during your trip. Remember that the adverb's position is flexible, but generally placed before the verb. Siempre he querido ir a la Alhambra en Granada. Siempre he querido ir a la Alhambra en Granada. Today, we'll focus on how the pretérito perfecto compuesto past perfect can add detail and specificity to your stories. Instead of simply saying he comido I have eaten, we can elaborate. He probado la tortilla de patatas I have already tried Spanish omelette, highlighting a particular experience. Pay attention to how you emphasizes completion. ¿Ya has visitado el Museo Reina Sofía? ¿Ya has visitado el Museo Reina Sofía? Excellent. Notice the word order when forming questions in the pretérito perfecto compuesto. The auxiliary verb comes before the subject. ¿Ya has visitado? Requires inversion. The usual subject-verb order is reversed for interrogative sentences. Remember that question marks are essential for clarity. No, todavía no he ido al museo. No, todavía no he ido al museo. Great. Pay attention to the use of. Todavía. It's a crucial adverb indicating something hasn't happened yet. It can also mean still, but in this context, it signifies that the action hasn't been completed. Be mindful of its placement within the sentence, usually after the auxiliary verb. Debería haber reservado los billetes antes. Debería haber reservado los billetes antes. O viaggiatori in Italia l'anno scorso. O viaggiatori in Italia l'anno scorso. Abbiamo visitato tanti musei. Abbiamo visitato tanti musei. Ho fatto una passeggiata lungo la spiaggia. Ho fatto una passeggiata lungo la spiaggia. Ho scoperto un ristorante fantastico. Ho scoperto un ristorante fantastico. Ho incontrato dei nuovi amici durante il viaggio. Ho incontrato dei nuovi amici durante il viaggio. That's a perfect example using a structure similar to the conditional perfect. You're expressing regret about a past action. You should have done something differently. The structure is haber past participle. This shows you understand how actions in the past impact feelings now, a crucial nuance for nuanced storytelling. Fantastic, Anna. You've successfully incorporated a reflexive verb aprender to learn into the conditional perfect. Remember that reflexive verbs behave normally within this tense. Just conjugate the auxiliary haber correctly and add the past participle. This structure demonstrates a common scenario, imagining what you could have done differently. Fantastic, Anna. He comprado recuerdos para mis amigos y mi familia uses the indirect object pronouns beautifully. See how you can use these pronouns with different verbs. This skill is incredibly useful for expressing varied experiences and conversations in the past, improving your fluency and enabling you to tell more detailed stories. Emily, USA. Ya he reservado. I've already booked. Y enfatiza que la de reservar ya está completada. James pregunta. ¿A dónde vas? Where are you going? Recuerden, las acciones pasadas son directamente relevantes para el ahora.
Pinsen en si usarian have o did en inglés. También noten la arcutural en. Reservado. Exclamation.